Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, habt alle einen fantastischen Tag. Wenn noch nicht abonniert seid und folgt, dann macht das jetzt unbedingt. Dieser Kanal liefert euch die echten Krypto-Infos, beaver sie Mainstream werden. Etwas profound passiert gerade beneath der Surface von Global Finance. Es ist nicht laut, es ist nicht chaotic. Es wird von der Majority der Market Participants noch nicht fully verstanden, aber für diejenigen, die Attention payen, werden die Signals impossible zu ignoren. Wir witnessen einen structural shift in power, regulation und capital flow, der redefiniert, was crypto ist, und more importantly, was XRP innerhalb dieses Systems wird. Denn was sich gerade bei der SEC geändert hat, ist nicht nur political noise. Es ist nicht nur Personnel Turnover. Es ist der Beginning eines complete regime shift darin, wie digital assets classified, integrated und letztlich at scale adopted werden. Und sobald es clearly set, realisiert etwas sehr simple. Das war immer der Endgame. Jetzt zoomen wir raus und from in das properly aus einer Makro-Perspektive. Wir sind in einer late-cycle transition in global liquidity dynamics. Central banks operieren nicht mehr in isolation. Sie coordinaten implicitly durch policy alignment, debt restructuring und liquidity expansion mechanisms, die increasingly auf digital rails relieren. Das old financial system, gebaut auf fragmented infrastructure und slow settlement layers, kann einfach nicht die scale und speed von capital movement handeln, die in einer multipolar world required ist. At the same time ist die Digitization von Assets nicht mehr theoretical. Sie ist inevitable. When these forces combined, sovereign debt pressures, technological advancement und institutional demand for efficiency, kommt zu einer Conclusion. Das financial system must rebuilt werden, nicht gepatcht. Und hier beginnen Blockchain. Und specifically high-efficiency networks wie der XRP Ledger, in einer Weise matter, wie es des overgitten haben. Jetzt layer on top devon den political shift, der nach dem 2024 election cycle occurred ist. Unabhängig von political preference operieren markets auf outcomes, nicht opinions. Und das outcome here ist clear. Die regulatory hostility, die previous era von crypto in den United States definiert hat, were decisively reversed. Capital, das previously sidelined war, float jetzt Zurich in den Space. Institutions, die hesitant waren, acceleraten jetzt deren entry. Das ist nicht nur sentiment, das ist structural. Denn when regulatory pressure removed word, resume innovation nicht nur SIE compounds. Und das bringt uns direkt zu dem, was sich bei der SEC unfolded hat. Über die past few months haben wir gesehen, was nur als quiet aber decisive reshaping der Agency beschrieben werden kann. He figures, die instrumental in der aggressive enforcement era waren, particularly diejenigen, die MIT controversial decisions wie dem Ripple lawsuit tied waren, sind nicht mehr in positions of influence. Und das matters more, als die meisten realisieren, while regulatory bodies nicht static sind. Sie sind reflections der individuals, die SIE leiten. Change the leadership, und change die interpretation von law. Change the interpretation, und change das entire playing field. Einer der most symbolic moments in dieser transition war der departure eines Commissioners, der previously für den Lawsuit gegen Ripple votet hat. Die single decision vor years hat einen der most significant legal battles in der crypto history getriggert. Einen Battle, der effectively die entire industry on trial gestellt hat. Für XRP holders war das nicht abstract, es war personal. Years von suppressed price action, exchange delistings und regulatory uncertainty haben ein environment created, in dem conviction constantly getestet wird. Aber was wir jetzt sehen, ist das Unwind dieser entire narrative, while die Conclusion nicht mehr ambiguous ist. XRP hat legal clarity, und more importantly hat die SEC selbst jetzt toward recognizing XRP als digital commodity gemoved. Das ist der pivot, while sobald ein asset als commodity defined word, exitet es den jurisdictional reach der SEC in der way, we are previously applied word. Es shifts oversight dynamics. Es changes compliance frameworks.
UND most critically removed das existential Risk. Das Years über XRP gehangen hat. Das ist nicht nur ein Win. Es ist ein Reclassification von Reality. UND when markets reality repricen, tun sie das nicht slowly. Jetzt, alongside diesem regulatory shift, sehen wir auch legislative movement auf federal level. Es gibt ongoing work toward einem unified crypto framework. Das long-standing tensions zwischen traditional banking institutions und digital asset firms zu resolve versucht. Waren nicht perfect und immer noch evolving. Ist die Direction clear? Integration, nicht Suppression. Und hier beginnen things zu acceleraten. While sobald regulation MIT innovation alignet. Follow capital. Und capital ist bereits moving. We're saying jetzt der most powerful forces in global finance openly endorsing die next phase dieser transformation. BlackRock, der largest asset manager der world, participiert nicht nur in crypto, actively shoppet die narrative rund tokenization. Und hier wird die Story exponential. Tokenization ist nicht nur ein weiterer Use Case. Es ist die Bridge zwischen traditional finance und blockchain infrastructure. Es repräsentiert die Digitization von real-world assets, stocks, bonds, real estate, in programmable, tradable units on-chain. Das ist eine Opportunity. Und laut BlackRock's leadership ist dies future nicht decades away. Sie wird jetzt gebaut. Die Idee ist simple aber powerful. Stellt euch ein World vor, in der your digital wallet nicht nur currency halt, sondern auch ownership in global assets repräsentiert. Wo investing so seamless word wie das senden eine Payment. Wo liquidity constant ist, settlement near instant ist und access democratized word. Das ist nicht Speculation, das ist Direction. Und sobald institutions diocese scale sich zu einer Direction committen, follow der Rest des Systems. Was uns direkt zu der Frage bringt, warum das specifically für Crypto matters. Crypto ist nicht mehr nur ein alternative asset class. Es wird zum Infrastructure Layer für die Next Generation von Finance. Aber nicht alle Blockchains sind innerhalb dieses Frameworks equally positioned. Denn wenn institutions Infrastructure evaluaten, priorisieren sie nicht Ideology. Sie priorisieren Efficiency, Scalability, Compliance und Cost. Und hier beginnt XRP herauszustechen. Der XRP Ledger Word für Throughput gebot. Word für Low-Cost Transactions gebot. Word für Real-Time Settlement gebot. Das sind keine Features. Das sind Requirements. Und ALS Tokenization Scalet. Word die Demand für Networks. Die High-Frequency, Low-Cost Asset Movement Handling können. Critical. We're saying bereits early indicators davon. Data Zeit. Das der XRP Ledger zu den leading platforms in terms von tokenized asset value gehort. Ranked near the top globally, sogar in diesem early stage von adoption. More notably existiert ein significant percentage von tokenized commodities bereits auf diesem Network. Das ist nicht theoretical positioning. Das ist active utilization. Und in macro terms ist early utilization oft das strongest signal von future dominance. Denn sobald infrastructure and workflows integrated ist, increase switching costs, ecosystems beginnen zu formen, liquidity deepens, und beaver es wisst, word AUS optional essential. Jetzt nehmen wir das einen Level deeper und examinieren den institutional Angle. Institutions move nicht basierend auf Narratives. Sie move basierend auf risk-adjusted return, regulatory clarity, und infrastructure reliability. For years had XRP a unique challenge. Trotz eins der most efficient networks im space word es effectively sidelined Wegian regulatory uncertainty. Institutions content exposure zu einem Asset nicht justify. Das in einen high-profile lawsuit MIT der SEC entangled war. Dies barrier ist jetzt gone. Und when barriers removed wurden, tricklet capital nicht rang. Yes, flooded. Den institutions haben diesen entire process unfolding gesehen. Sie haben auf Clarity gewartet. Nicht die Opportunity vermieden. Und jetzt, wo dies Clarity existiert, wird der Path forward straightforward. Was wir wahrscheinlich über die coming cycles sehen werden,
ist ein gradual aber accelerating integration von XRP in institutional workflows, nicht necessarily als speculative asset, sondern als utility layer. Dies distinction ist critical, while assets, die Value von Utility ableiten statt von Narrative alien, tendieren dazu, more sustainable long-term growth zu exhibiten. Sie werden embedded in systems, sie generieren Demand durch Usage, nicht nur Speculation. UND in einem tokenized financial system ist Utility everything. Jetzt addressen wir den regulatory angle more directly. Der Shift der SEC passiert nicht in isolation. Ist Teil einer broader realignment across global regulators. Jurisdictions rund die World beginnen, auf ähnliche frameworks zu convergen, indem sie die niederkennen, innovation zu supporten während Oversight maintained wird. Dies convergence reduziert fragmentation. UND, when regulatory fragmentation decreases, float global capital more freely. For XRP ist das particularly important, while same use case inherently globalist. Cross-border payments, liquidity provisioning UND asset transfer sind nicht auf ein single jurisdiction confined. SIE require interoperability. UND interoperability thrived in environments where regulatory clarity across multiple regions existiert. Also was reject saying, ist die early formation diocese environments. Es ist noch nicht perfect. Es gibt immer noch debates rund stablecoins, banking integration UND jurisdictional authority, aber die direction is consistent. UND in macro matters direction more als perfection. Jetzt bringen wir das in den short-term outlook. In the near-term werden markets wider auf headlines reacten. Regulatory developments, institutional announcements, UND macroeconomic data werden volatility-driven. Das ist normal, aber beneath dieser volatility unfolded ein more important process, positioning. Smart capital reactet nicht auf price. Es positioniert für structure. UND die structure here word increasingly clear. Digital assets move von der Peripherie von finance in den core. Tokenization acceleratet. Institutions commit 10. Regulators alignen. Das sind keine isolated events. SIE sind interconnected. UND when multiple macro forces in dieselbe direction alignen, increase die probability von sustained trends significantly. Jetzt im long-term outlook word das even more compelling. While über das next decade were wahrscheinlich ein complete transformation witnessen werden, we assets issued, traded UND settled werden. Das traditional financial system, we were es kennen, word nicht disappear, aber es word auf new rails rebuilt. Rails, die faster sind. Rails, die cheaper sind. Rails, die more transparent sind. UND in diesem system werden die networks, die most efficient infrastructure provide, den most value capturing. XRP ist innerhalb dieser Kategorie positioned. Nicht wegen Hype, nicht wegen Community Sentiment, sondern wegen Design. Es word dafür gebaut. UND jetzt Zoom erst 10-mal Allignet das external environment MIT diesem Design. Regulation ist nicht mehr ein Headwind. Es word zu einem Tailwind. Institutions sind nicht mehr hesitant. SIE werden active participants. UND die Technology ist nicht mehr experimental. SIE word deployed. Das ist die Convergence. UND when convergence in macro passiert, create SIE asymmetric opportunities. Jetzt impliziert nichts devon immediate price action. Markets sind complex. UND timing ist immer uncertain. Aber was es impliziert, ist ein Shift in probability. Die Probability, das XRP zu einem foundational layer in der tokenized economy word, hat materially increased. UND when probability shifts, tendieren long-term outcomes dazu, zu followen. Also der final insight here is simple. Was we're witnessing, ist nicht nur ein Recovery von einem regulatory battle. Es ist die Transition in ein new phase von Adoption. Ein Phase, wo clarity uncertainty ersetzt, wo infrastructure speculation ersetzt UND wo assets wie XRP von question zu utilized move. So passier in macro changes. Zuerst quietly, dann all at once, UND für die Genegen, die closely gewatcht haben, war das Signal in clearer. When value in today's breakdown gefunden habt, vergesst nicht, das Video zu liken UND zu subscriben.